Hello students, next topic is Monera. Okay, Monera kingdom. They include all prokaryotes. Like Archaebacteria, Eubacteria. Okay, Archaebacteria, all prokaryotes. These are prokaryotes. Archaebacteria, Eubacteria, Mycoplasma and Actinomyces. Right? First one, Archaebacteria. What is the Archaebacteria? See, look here. Archaebacteria, they live in salty areas and hot springs or marshy places. You know, salty areas. This is the bacteria which is living in salty areas. It is called halophils. Okay, when the bacteria which is the living salty areas, that is called halophils, and hot springs, some bacteria which is living hot areas, this is called thermophilic bacteria. Thermophils, hot means thermophils, and marshy places, some bacteria live in marshy places, it is called methanophils, methanogenic bacteria. Okay, halophilic bacteria, thermophilic bacteria and methanogenic bacteria. Okay, these bacteria they live in salty areas which is called halophils, hot springs which is called thermophils, and marshy places this is called methanogens. Okay, when the bacteria are lived in different places. Okay, and the cell wall contains pseudomurine. Okay, cell wall contains pseudomurine, and the cell membranes contain branched chain lipids. Cell wall contains, cell membrane contains branched chain lipids. Methanogens are present in gut of ruminant animals. Methanogens, what is that? Marshy places. Okay, marshy places. Methanogens are present in the gut of ruminant animals, are responsible for the production of methane gas, are responsible for the production of methane gas. From the dung. Okay, from the dung. You know dung. Okay, this is Archaebacteria. Just simply Archaebacteria. They live in salt areas, hot springs and marshy places. Okay, the cell wall contains pseudomurine and the cell membrane contains branched lipids, chain lipids, and the methanogens are present in the gut of ruminant animals, responsible for the production of methane gas from the dung. Okay, and Eubacteria, which is they occur in almost everywhere, such as hot springs, desert, snow and deep oceans. Okay, as parasites and symbiotes. Everywhere, the Eubacteria are everywhere, any place. Okay, everywhere, any place, such as hot springs, desert, snow, deep oceans and symbiotes, parasites. Okay, these are everywhere in Eubacteria. They are classified into, for example, spherical, that means round. Okay, spherical shaped bacteria and rod shaped bacteria. Rod shaped, that is bacillus, and comma shaped bacteria, that is vibrio. Okay, spherical shaped bacteria. Spherical means round. Okay, it is called cocci.
Cocci is the monococci, diplococci, streptococci, tetracocci, staphylococcus, sarcinococcus. Okay, the coccus bacteria are 6 types. Okay, circle shaped bacteria are 6 types. It is a round shaped bacteria, it is called cocci. Okay, coccus. Coccus is monococcus, diplococcus, tetracoccus, streptococcus, and sarcinococcus, staphylococcus. And rod shaped bacteria, bacillus bacteria are rod shaped bacteria, that is called rod shaped bacteria, which is the 3 types. What is that? Monobacillus, diplobacillus, streptobacillus. These are rod shaped bacteria. Comma shaped is a single bacteria, that is Vibrio. Okay, Vibrio. And the spirillum bacteria, spiral, just spring like structure, spiral based on their shape. These bacteria are classified into cocci bacteria, bacillus bacteria, Vibrio bacteria. Cocci means spherical and rod shaped and comma shaped or spiral shaped. Okay, these are 4 types. Cell wall is made up of peptidoglycans. Cell wall is made up of peptidoglycan and cell membranes infolding, that is called mesosomes. Cell membranes shows infolding, just look here, the bacteria which is, for example, this is bacterial structure. Okay, this bacterial structure, this is cell wall and cell membrane infolding, which was used the respiration part. Mesosomes are the respiration part in bacteria. Okay, cell wall and nucleoid, another one plasmid, small circular double stranded DNA, it is called plasmid. Okay, this is the cell wall. What is the made up of? The cell wall made up of peptidoglycans. Cell wall is made up of peptidoglycans. Cell membranes, it is lipids. Cell membranes contains made up of lipids, which was the infolding membrane. This is mesosomes, which is the use helpful in the bacteria respiration. Okay, respiration. The bacteria and one flagellas are present, and cytoplasm, plasmid, nucleoid. What is the nucleoid? Nucleoid means the eubacteria are autotrophs and waste majority heterotrophs, and ribosomes along with the naked genetic material, that is nucleoid, and ribosomes are present. Ribosomes are 70s ribosomes are present. 70s. It contains 70s ribosomes along with naked DNA, naked genetic material, that is called nucleoid. And cyanobacteria like Nostoc, Anabina and Oscillatoria also, there are unicellular colonial filaments. Okay, Nostoc and Anabina are unicellular colonial filamentous, and aquatic or terrestrial algae. This is the eubacteria. Okay, eubacteria. ఒకసారి చూడండి, ఇది మొనీరా రాజ్యంలో ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఆర్కీబ్యాక్టీరియా, యూబ్యాక్టీరియా, మైకోప్లాస్మా, యాక్టినోమైసిస్, ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇందులో మొనీరా రాజ్యంలో. అయితే ఇక్కడ మనకు ఆర్కీబ్యాక్టీరియా వచ్చేసి ఫస్ట్ది ఆర్కీబ్యాక్టీరియా. ఇవి ఎక్కడ జీవిస్తాయి అంటే ఉప్పు కలిగినటువంటి సాల్ట్ ఏరియాస్, అంటే లవణాలు గల ప్రదేశంలో నివసిస్తాయని హాలోఫిల్స్ అంటాం. హాట్ స్ప్రింగ్స్ అంటే వేడి ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లో, వేడి చలమలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో నివసిస్తే థర్మోఫిల్స్ అంటాం, థర్మోఫిలిక్ బ్యాక్టీరియాస్. మార్షి ఏరియాస్ అంటే బురద ఉన్నటువంటి ప్రదేశాల్లో పెరిగేటువంటి వాటిని మార్షి ప్లేసెస్ అంటాం, మార్షి బ్యాక్టీరియాస్, మార్షి ఆర్కీబ్యాక్టీరియాలు అంటాం.
అయితే ఇక్కడ మనకు సెల్ వాల్ కంటైన్స్ సూడోమూరియన్, దీని యొక్క ఈ ఆర్కిబ్యాక్టీరియం యొక్క సెల్ కణకవచం అనేటువంటిది సూడోమూరియం చేత నిర్మితమై ఉంటుంది. అదేవిధంగా సెల్ మెంబ్రెయిన్ కంటైన్స్ బ్రాంచ్డ్ చైన్ లిపిడ్స్ ఉంటుంది. సెల్ మెంబ్రెయిన్ అంటే లోపల, ఇది సెల్ మెంబ్రెయిన్, ఇది సెల్ వాల్, దిస్ ఈజ్ ద సెల్ వాల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్ అన్నమాట. అది ఎట్లా ఉంటుంది, లిపిడ్స్ ఉంటాయి, చైన్ లిపిడ్స్ లాగా ఉంటుంది. అండ్ మెథనోజెన్స్ ఫర్ ప్రజెంట్ ద గట్ ఆఫ్ రూమినెంట్ అనిమల్స్ విచ్ వాజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మీథేన్ గ్యాస్ ఫ్రమ్ ద డంగ్, అంటే ఆవు పేడ నుంచి మనకు మీథేన్ గ్యాస్ అనేటువంటిది వస్తుంది. బురదలో మట్టిలో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా మెథనోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా. ఈ మెథనోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా బురదలో మట్టిలో ఉండి మీథేన్ అనేటువంటి గ్యాస్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మీథేన్ అనేది అంటే ఇక్కడ ఆవు పేడలో మనకు డంగ్ అంటే పేడ, ఈ యొక్క పేడ నుంచి మనము మీథేన్ అనేటువంటి గ్యాస్ను రిలీజ్ చేయవచ్చు. ఏముంటుంది అందులో, మిథనోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. ఆ మిథనోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా విచ్ వాజ్ ద ప్రొడ్యూస్ మీథేన్ గ్యాస్. ఓకేనా, మిథనోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది పేడలో ఉండి ఆ పేడలో మొత్తం గ్యాస్ను రిలీజ్ చేస్తుంది మిథనోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, అది ఇక్కడ అందుకే మనం వంట గ్యాస్గా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం దాన్ని. డైరెక్ట్గా నెక్స్ట్ ఇది యూ బ్యాక్టీరియా. నెక్స్ట్ నిజమైన బ్యాక్టీరియాలు అంటాం. యూ బ్యాక్టీరియా అంటే నిజ బ్యాక్టీరియా. యూ బ్యాక్టీరియాస్ దే అక్కర్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీవేర్ ఎనీ ప్లేస్, అన్ని ప్రదేశాల్లో సర్వంతర్యామిగా ఉంటున్నాయి బ్యాక్టీరియాలు అనేవి. అన్ని ప్లేస్లలో ఎవ్రీవేర్ ఎనీ ప్లేస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంచు, స్నో, మొత్తం మంచు గడ్డ ఉన్న ప్రదేశంలో కూడా ఈ యొక్క యూ బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి, నిజమైన బ్యాక్టీరియాలు. అతి వేడిగా ఉన్నటువంటి హాట్ స్ప్రింగ్స్, ఎక్కువ వేడిగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో కూడా ఈ బ్యాక్టీరియాలు దాదాపు 80 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద కూడా బ్యాక్టీరియాలు నివసించగలుగుతూ ఉంటాయి. మరి -°C కూడా -°C మంచులో కూడా మనకు ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియాలు నివసిస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా అన్ని ప్లేసులు, డెజర్ట్ అంటే అడవి ప్రదేశాల్లో కూడా, అండ్ డీప్ ఓషియన్స్లో, అదేవిధంగా ఈ యొక్క బ్యాక్టీరియాలన్నీ కూడా పరాన్న జీవులుగా, సహజీవనం గడిపేటువంటి జీవులుగా కూడా జీవిస్తూ ఉంటాయి. అన్ని ప్రదేశాల్లో సర్వంతర్యామిగా ఉంటాయి ఈ యొక్క యూ బ్యాక్టీరియాస్. ఇవి ఆకారాన్ని బట్టి, దే డిపెండింగ్ ఆన్ ది షేప్, దీని యొక్క ఆకారాన్ని బట్టి ఎలా ఉంటాయంటే ఒకటేమో గోళాకారంగా ఉంటాయి, స్పెరికల్ షేప్డ్, స్పెరికల్ అంటే గుండ్రంగా. కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు గుండ్రంగా ఉంటాయి, కొన్ని రాడ్ షేప్డ్ ఇట్లా రాడ్ లాగా ఉంటాయి. బ్యాసిల్లస్ అంటాం, ఇట్లా రాడ్ లాగా ఉంటాయి. బ్యాసిల్లస్ రాడ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియాస్. విబ్రియో అంటే కామా షేప్డ్, జస్ట్ కామా అంటాం కదా మనం, కామా షేప్డ్ విబ్రియో. ఓకేనా. స్పైరిల్లం అంటే స్ప్రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, స్ప్రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే స్పైరిల్లం, స్పైరోకిడ్స్. ఇట్లా బ్యాక్టీరియాలు వాటి యొక్క ఆకారాన్ని బట్టి వివిధ రకాలుగా ఉండడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకాన్స్ అండ్ ఇంకోటి ఉంటుంది మనకు పెప్టిడోగ్లైకాన్స్ అండ్ సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ మ్యూకోపెప్టైడ్స్ ఉంటాయి. ఇంకోటి ఏముంటుందంటే మ్యూకోపెప్టైడ్స్, పెప్టిడోగ్లైకాన్స్ అండ్ మ్యూకోపెప్టైడ్స్. పెప్టిడోగ్లైకాన్స్ అండ్ మ్యూకోపెప్టైడ్స్. ఇంకోటి ఈ యొక్క సెల్ మెంబ్రేన్ అనేటువంటిది లోపల ముడతలు పడి ఉంటుంది, దాన్ని మీసోజోమ్స్ అంటాం. ఈ మీసోజోమ్స్ అనేటువంటిది శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడుతుంది. బ్యాక్టీరియా యొక్క శ్వాసక్రియకు మీసోజోమ్స్ ఉపయోగపడతాయి. అంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అంటే ప్లాస్మా త్వచం అనేటువంటిది ముడతలు పడి ఉంటుంది, దాన్ని మీసోజోమ్స్ అని కూడా చెప్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ కంటైన్స్, ఇందులో మనకేముంటాయంటే 70S రైబోజోములు ఉంటాయి. కేంద్రకపూర్వ జీవులు కాబట్టి 70S రైబోజోమ్స్, ఎంజైమ్లు. అదేవిధంగా కేంద్రకాన్ని ఆవరించి త్వచం లేకుండా ఉన్నటువంటి న్యూక్లియాయిడ్ అంటే కేంద్రకం అనేటువంటిది ఉంటుంది. కేంద్రకాన్ని ఆవరించి కేంద్రక త్వచం లేనటువంటి కేంద్రకం. ఓకేనా. నేక్డ్ న్యూక్లియాయిడ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇందులో. అదేవిధంగా 2 పోచలు కలిగినటువంటి గుండ్రంగా గోళాకారంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్లాస్మిడ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఒక కషాబాలు ఉంటాయి ఇందులో. పిలీస్ అండ్ సెక్స్ పిలీస్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సమ్ ఆఫ్ యూ బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ ఆటోట్రాప్స్. కొన్ని బ్యాక్టీరియాస్ అనేటువంటివి నిజ కేంద్రకంగా ఉంటాయి, కొన్నేమో హెటరోట్రాప్స్ అంటే పరాన్న జీవి, ఇతర జీవుల మీద ఆధారపడి జీవిస్తాయి. కొన్నేమో స్వయం పోషకంగా ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటాయి. మోస్ట్లీ ఎక్కువగా మనకు పారాసైట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి బ్యాక్టీరియాలో. ఓకేనా. పారాసైట్స్. కొన్ని ఆటోట్రాప్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకు కొన్ని ఆటోట్రాప్స్ బ్యాక్టీరియాస్ ఉంటాయి. అవి ఏంటి అంటే లైక్ సైనోబ్యాక్టీరియా, ఆటోట్రాఫిక్ సంబంధించినటువంటి యూ బ్యాక్టీరియాలో
సైనోబ్యాక్టీరియా. వాట్ ఈస్ దట్? నాస్టాక్ అనబినా. నాస్టాక్ అనబినా అనేటువంటిది ఏకకణ జీవులుగా ఉండి వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి నత్రజనిని సూచించుకొని ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి నత్రజనిని సూచించుకొని ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వీటిని సైనోబ్యాక్టీరియా, నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలు అని కూడా అంటాం. ఇవి యూ బ్యాక్టీరియాకు సంబంధించి యూ బ్యాక్టీరియాస్. ఓకే, అండ్ కొలోనియల్ ఫిలమెంట్, ఇవన్నీ కూడా ఒక తంతువుల మాదిరిగా టెరెస్ట్రియల్ అండ్ బురద ప్రాంతాల్లో, వరి పొలాలలో ఈ నాస్టాక్ అనబినా అనేది నాచులాగా ఉంటుంది. అనబినా ఇవన్నీ కూడా వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి నత్రజనిని శోషించి అందులో మనకు హెటెరోసిస్ట్ అని ఉంటాయి. హెటెరోసిస్ట్, ఆ హెటెరోసిస్టులలో నత్రజనిని స్థాపించి ఆ నత్రజని అనేటువంటిది మొక్కలకు అందజేస్తుంటాయి. మొక్క నుంచి ఆహారాన్ని పొందుతూ ఉంటాయి. అంటే ఇవి సింబయాటిక్ అసోసియేషన్, సహజీవన సంబంధం అనేటువంటిది కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. లైక్ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా, ఇట్లా ఇవి యూ బ్యాక్టీరియాస్. దీస్ ఆర్ యూ బ్యాక్టీరియాస్. నెక్స్ట్ టాపిక్ విల్ కంటిన్యూ, రిమైనింగ్ విల్ కంటిన్యూ. Hello, remaining topic, see look here, already we know Archaebacteria, Eubacteria. Okay, next mycoplasma. This is mycoplasma. The completely lack a cell wall or pleomorphic, completely lack a cell and are pleomorphic. See look here, this is mycoplasma without cell wall, lack of plasma membranes, without nucleic acid, only the plasma membrane is present. Okay, plasma membrane is present, plasma membrane only. Okay, they are smallest living cells, can survive without oxygen. There is no oxygen. Okay, they are smallest living cells and can survive without oxygen, and they cause disease in plants. Very very important, this is mycoplasma. What is that? Mycoplasma can disease plants. Okay, cause disease in plants. Witch's broom. What is this? Witch's broom. Witch's broom in plants. Mycoplasma can disease cause in plants witch's broom. In cattle fluoropneumonia, in human mycoplasma erythritis, in humans. Okay, this is very very important. The cause mycoplasma disease in plants witch's broom, and cattle fluoropneumonia, in humans mycoplasma erythritis. Right, next one actinomyces, last one actinomycetes. Actinomycetes, they are branched filamentous bacteria and the cell wall contains mycolic acid. Cell wall contains mycolic acid. Bacteria, Eubacteria, the cell wall contains peptidoglycans, and Archaebacteria cell wall contains pseudomurin. Okay, Archaebacteria pseudomurin, Eubacteria peptidoglycans, and Actinomyces cell wall contains mycolic acid. Okay, and most of them are saprophytes and decomposers. Most of them, right? And some are Mycobacterium or Corynebacterium are parasites. Actinomyces, some are Mycobacterium and Corynebacterium are parasites. A number of antibiotics are produced and Streptomyces, number of antibiotics produced from a genus Streptomyces. Okay, number of antibiotics are produced in Actinomyces. Okay, these are totally Monera prokaryotes. These are all total prokaryotes. ఒకసారి చూడండి, మైకోప్లాస్మా అనేటువంటిది కణ కవచం లేకుండా ప్లాస్మా త్వచంతోటే నిర్మితమై ఉంటుంది. ఓకేనా, మైకోప్లాస్మా అనేది కణ కవచం అనేటువంటిది లేకుండా ఏమంటారు ప్లాస్మా మెంబ్రేన్
కణత్వచం, కణ కవచం లేకుండా కణత్వచంతో మాత్రమే నిర్మితమై లేదా ప్లాస్మా త్వచంచే నిర్మితమైనటువంటి దేహ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది అయితే ఇది స్మాలెస్ట్ లివింగ్ అంటే దీనికి ఆక్సిజన్ అనేటువంటిది అవసరం లేదు. ఎలాంటి ఆక్సిజన్ లేకున్నా కూడా ఇది జీవించగలుగుతుంది. ఎందుకంటే మనకు ప్లాస్మా మెంబ్రేన్లో ఇన్ఫోల్డింగ్ మెంబ్రేన్ అనేది లేదు, మీసోజోమ్స్ లేవు ఆక్సిజన్ జీవించడానికి. ఓన్లీ ఇది జనరల్గా ఆక్సిజన్ వితౌట్ ఆక్సిజన్ ఇది. నెక్స్ట్ ద ప్లాంట్ డిసీజ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. మైకోప్లాస్మా వల్ల మొక్కలకు వచ్చే వ్యాధి చీపురు కట్ట తెగులు. మైకోప్లాస్మా వల్ల మొక్కలకు వచ్చేటువంటి వ్యాధి విచ్చెస్ బ్రూన్ అంటే చీపురు కట్ట తెగులు, విచ్చెస్ బ్రూన్ చీపురు కట్ట తెగులు. అండ్ పశువులకి న్యూమోనియా, పశువులకు ఏ వ్యాధి వస్తుంది? న్యూమోనియా. మైకోప్లాస్మా వల్ల పశువులకు వచ్చేటువంటి వ్యాధి న్యూమోనియా. మానవులకు వచ్చేటువంటి వ్యాధి మైకోప్లాస్మల్ యురెథ్రైటిస్. మానవులకు వచ్చే వ్యాధి మైకోప్లాస్మల్ యురెథ్రైటిస్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నీట్ అండ్ ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ జనరల్ స్టడీస్, జనరల్ క్వశ్చన్ ఆల్సో, కామన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ యాక్టినోమైసిటిస్. యాక్టినోమైసిటిస్ అంటే తంతువుల మాదిరిగా ఉన్నటువంటి దేహ నిర్మాణం ఉన్నటువంటి జీవి. దీంట్లో కణకవచం అనేది మైకోలిక్ యాసిడ్తో ఉంటుంది. ఇది మైకోలిక్ యాసిడ్ కణకవచం అనేది. నెక్స్ట్ ఇందులో మనకు ఎక్కువగా పూతిహారులు ఉంటాయి, డీకాంపోజర్స్, ఓకేనా, విచ్ఛిన్నకారులు, ఓకేనా. ఇది మొత్తం కూడా పూతికాహారులు, విచ్ఛిన్నకారులు, ఎక్కువగా విచ్ఛిన్నకారులు, పూతికాహారులు ఈ యొక్క యాక్టినోమైసిటిస్లో ఉంటాయి. కొన్ని యాక్టినోమైసిస్లో పరాన్నజీవులుగా ఉంటాయి. పూతికాహారులు కావచ్చు, విచ్ఛిన్నకారులు, అదేవిధంగా పరాన్నజీవులు కూడా ఉంటాయి. పరాన్నజీవులుగా ఉన్నాయి మైకోబ్యాక్టీరియం, కొరినోబ్యాక్టీరియం, రెండు కూడా పరాన్నజీవులు యాక్టినోమైసిటిస్లో. నెక్స్ట్ ఇది చాలా యాంటీబయాటిక్లు అనేటువంటి దీని నుంచి రావడం జరుగుతుంది. యాక్టినోమైసిటిస్ నుంచి స్ట్రెప్టోమైసిస్ అనేటువంటి యాంటీబయాటిక్లు ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయవచ్చు, ఓకేనా. యాక్టినోమైసిటిస్ నుంచి స్ట్రెప్టోమైసిస్ అనేటువంటి యాంటీబయాటిక్లు ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చూసాము? మొత్తం ప్రోకారియట్స్, మొనిరా రాజ్యంలో ఆల్ ప్రోకారియట్స్ లైక్ ఆర్కీబ్యాక్టీరియా చూసాము, యూబ్యాక్టీరియా, మైకోప్లాస్మా అండ్ యాక్టినోమైసిటిస్. లెట్ us go to నెక్స్ట్ ప్రోటిస్టాకి వెళ్దాం, ఓకేనా. ఇదేమో మొనిరా. నెక్స్ట్ ప్రోటిస్టాలో మనం ఆల్రెడీ చూసాం, క్రైసోఫైట్స్, డైనోప్లాజెల్లేట్స్, యూగ్లినైడ్స్, ఇవి చూసినాం. ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి, స్లైమ్ మోడ్స్ అలాంటివి ఉన్నాయి, అవి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. Right, next one, protista group. Protista, that means already we know, first of all, euglenides, chrysophytes, dinoflagellates. Euglenides, chrysophytes, dinoflagellates. And fourth one, slime modes. Okay, fourth one, slime modes. They are saprophytic parasites.